Good morning, student. My name is Harpreet singh. I am a lecturer of Mechanical Engineering Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ RSC। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰਸ ਐਂਡ ਸਪਰੇ ਪਾਉਂਡਸ। A cooling tower is an enclosed tower-like structure through which atmospheric air circulates to cool large quantity of warm water by direct contact। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰਿਕ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਪਰੇ ਪੌਂਡ ਕੰਸਿਸਟ ਪਾਈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪਰੇ ਨੋਜ਼ਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਡਡ ਓਵਰ ਐਨ ਆਊਟਡੋਰ ਓਪਨ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਔਰ ਪੌਂਡ। ਇਟ can also cool large quantity of warm water. The cooling tower and spray pond used for refrigeration and air conditioning system। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ। cool the warm water pumped from the water cooled condenser, then the same water can be used again and again to cool the condenser। The principle of cooling the water in cooling tower and spray pond is similar to that of evaporative condenser। The warm water is cooled by means of evaporation. The air surrounding the falling water droplets from the nozzles spray nozzle cause some of the water droplet to evaporate. The evaporating water absorbs latent heat of evaporation from the remaining water and thus cool it। The air also absorbs a small amount of sensible heat from the remaining water। The cooled water collects in the pond or in a sump at the cooling tower, which is recirculated through the condenser। Capacity of cooling tower and spray pond। The capacity of cooling tower and spray pond depend upon the amount of evaporation of water that take place। The amount of evaporation of water in turn depend upon the following factors: the amount of water surface exposed to the air, the length of the exposure time, the velocity of the air passing over the water droplets formed in cooling tower, and the wet bulb temperature of the atmospheric air। It may be noted that when the wet bulb temperature of the air decreases, the air can absorb more water vapor and therefore evaporate more water। Thus, the capacity of the cooling tower and the spray pond increase as the wet bulb temperature of air decreases। The dry bulb temperature of the air has less influence on their capacities because air absorbs little sensible heat from water। However, the amount of sensible heat that the air can absorb increases as the dry bulb temperature difference between the water and air increases, such as during cold weather operation। Mechanical draft cooling tower ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? The mechanical draft cooling tower are similar to atmospheric natural draft cooling tower। ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਦਾ ਫੈਨਸ ਆਰ ਯੂਜ਼। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਏਅਰ ਥਰੂ ਦੈਮ। ਥੀਸ ਟਾਵਰਸ ਮੇ यूज इधर प्रोपेलर और सेंट्रीफ्यूगल फैंस। किहड़े होंगे, प्रोपेलर और सेंट्रीफ्यूगल फैंस होंगे। द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हैव द फॉलोइंग मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओवर द एटमोस्फेरिक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग। एडवांटेज द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर स्मॉलर इन साइज देन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर of the same capacity because the large volume of forced air increase the cooling capacity। Next, the cooling capacity of the mechanical draft cooling tower can be controlled by controlling the amount of forced air। Next ਦੇਖੋ forced draft cooling tower। in this ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਏਅਰ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ठीक है। In the forced draft cooling tower, a fan forces the air through the tower. In its operation, the warm water from the condenser is sprayed at the top of the tower। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in the its operation the warm water ਜਾਂ ਗਰਮ ਵਾਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, from the condenser ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਪਰੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਪ, ਇੱਥੇ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਟਾਵਰ ਥਰੂ ਦਾ ਸਪਰੇ ਨੋਜ਼ਲ। ਦਾ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਅਪਵਰਡ ਥਰੂ ਦਾ ਟਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, by the propeller fan provided on the side near the bottom of the tower as shown in figure। the condensed warm water is cooled by, ਇੱਥੇ cooled ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, water is cooled by means of evaporation as discussed earlier। evaporation ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। the effectiveness of the cooling tower may be improved by increasing the height of the tower area of water surface exposed to the air or the velocity of air। the air velocity of 75 to 120 meter per minute is recommended with a flow of 90 to 120 meter cube per minute per ton of the refrigerant capacity। next देखो induced draft cooling tower। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in this induced draft cooling tower as shown in figure the fan suck the air through the tower। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਸਕ ਕਰਦਾ ਆ ਏਅਰ ਥਰੂ ਦਾ ਟਾਵਰ। ਦਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਆਰ ਸਿਮਲਰ ਟੂ ਫੋਰਸ ਡਰਾਫਟ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ except that the fans are located at the top instead of the bottom and draw the air upward through the tower। ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।